indigenous-led conservation is the most effective climate solution, and that was a major theme in this discussion. Even if we see in India, we see that a lot of the protected forest areas, especially in the northeast region, are uh, have like a lot of indigenous significance. So that's just not true to India, but we are now able to see that that is true for the rest of the world as well, and especially in regions like Amazon. And then coming to climate finance as a lifeline. Uh, so basically, there was a high level climate finance dialogue that was delivered, and there was a powerful message. It basically said that finance is the lifeline for climate action. And I think since Professor Prabhakar Reddy sir is also here, he would fully agree with that. So vulnerable countries stated clearly that without finance, their survival is at stake, not just their climate plans, but the world and the survival of the planet is also at stakes. The the World Meteorological Organization is also also linked finance to water resilience, cryosphere risks, and hydrological systems. So this reflects that the shift from talking about climate impacts to building systems needed to withstand them is necessary. And yeah, sure. Uh, there was all the global methane pledge was also discussed. The global methane pledge was an initiative led by the United States and the European Union to collectively cut global methane emissions by at least 30% from the 2020 levels to 2030. So they wanted to decrease it by 30% by 2030. So this was launched in COP26 Climate Summit in November 2021, and the pledge has over 150 participants, and you can see all the participants in who are the signatories. And you can also see that India was not a signatory. The Global Methane Pledge ministerial they met to accelerate progress on methane reductions because methane has over 80 times of the warming power of CO2 in short term. They also launched the Global Methane Status Report, which tracks how much methane countries are cutting and where the gaps remain. So they basically in COP30, they're building checks for what happened in COP26. Reducing methane is one of the fastest ways to slow warming in this decade and making this session also more strategically important. On 17th November, there was also a highlight on youth and indigenous leadership. There was a key event in the Children and Youth Pavilion, which focused on how children and youth are basically shaping climate policy. Excuse me. Brazil inaugurated, Brazil integrated cultural symbolism as well, like the Gotina, which is the vaccination icon, and the Karupria, which is the mythical forest guardian, to link public health and tradition and climate action. I think just again coming back to like the Indian context, just like in Brazil, I think even we have a lot of cultural symbolism when it comes to protecting Mother Earth. Like in Telugu, we literally call the earth Amma. So we see that it's directly we personify the earth, giving it more importance. It's not a thing to use, but we consider it as our mother. So historically and culturally as well, we we um we respect and try to protect our earth. So we have to get that back is kind of the message here. Um,
So this again coming back. So coming back to the youth and indigenous leadership. Basic while indigenous leadership is not symbolic, their governance models and how they work are being discussed at the highest policy levels right now, which shows that we are going back to our roots and to see how we can, bring back and make the control our climate change. Basically, this signals that climate policy is moving towards culturally grounded and community led leadership, which is very important. And the next thing that was discussed and a major milestone was also the land tenure commitments. Basically, on November 17th, the US dollars of 1.8 billion that I was talking about before, the commitment was basically to secure indigenous and communities their land tenures. This is significant because it land insecurity is one of the main drivers of deforestation and ecological harm. By securing land tenure, these funds aim to protect forests, support livelihoods, and strengthen indigenous governance, which will all in turn benefit the environment and the climate. This also represents a structural shift. Lands are being recognized not only as a cultural space, but also central pillars for climate sustainability and stability. But this doesn't mean there were no challenges on November 17th. There was also a lot of controversy. Basically, so sorry, over 200 groups criticized the COP30 leadership for what they called militarized security, particularly regarding the response to indigenous protests earlier this week, which we've been discussing. And I think Narsimha Reddy sir will even go into detail about not just this topic, but everything else that I've been talking about. Indigenous leaders also expressed that finance alone is not enough. They want real governance power, voice, and decision making authority. There were concerns that forest finance mechanisms risk becomes market driven carbon schemes unless rights are rights based safeguards and are there's basically security for their rights and they're properly embedded and written down. So why exactly does what happened on November 17th matter is because first it brought nature and forests to the center of global climate policy. And the second thing is it geographically and politically connected climate finance with justice, especially through land rights. Then it also recognized the importance of cultural and generational leadership when it comes to indigenous peoples and youth leading key discussions. So talk like bringing all of this into the global negotiation was extremely important. And also the initiatives like TFFF, the methane report, and even the tenure pledges transition COP30 from talk to implementation, which marks an important day. This is also because it is the first day of week two. So this positioning is very important for climate governance. And then coming to what to expect from day nine or the next day is basically, again, the theme is the same: forests, oceans, biodiversity, indigenous peoples, local and traditional communities, children and youth, and small and medium entrepreneurs. So I think just because we did already discuss about forests, indigenous peoples, and communities, children and youth, maybe the focus might be a little bit more on oceans and small and medium entrepreneurs on day nine.
This is the schedule that will be followed in COP on that day. And I'll just give you some key takeaways from 17th. One is protecting forests also means protecting people's rights and culture. So when it's not just a climate thing or like a climate security thing to protect forests. It also means you're protecting like centuries of cultures and um, you know, so that becomes extremely important not just for the climate but also for sustainable development. And finance also must support justice-based approaches, not replace them, is one other key takeaway we can take from this day, and hope that that is what we will be seeing in the negotiations and what happens after in the reports or anything that comes out of COP30. Mechanisms also Mechanisms that were built today will also shape climate actions for the next decade. Not This is the case for every COP, not just COP30, but since it is COP30 and it's been 15 years since the implementation of SDGs in Paris, I think that also makes this becomes an important COP as well. And today, sorry, yesterday, youth and indigenous leadership was also the center of the discussion, and not just in the periphery, which becomes again very important because first of all, youth are the future of the world, and it's important to promote youth leadership, and indigenous leadership also becomes important, like we discussed, because we see that forests under the indigenous people are the most protected right now. So giving them more rights and giving them uh, the opportunity to, rights of their own land will make sure that we see what we are looking for in climate action. And basically, overall, November 17 showed that meaningful climate action happens when nature, finance, and justice are all aligned together. That's it I have from my side. Does anyone have any questions before Sir starts his? Or do you want to? We can also ask Sir to go more in detail about any of the topics that I discussed. So if you have any particular suggestions, then please. Hello. Yes, sir. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Yeah. Has there been any discussion on amount of climate finance announced on November 17th or 16th? I'm just curious. I know Brazil has announced on the first day. What about other countries? Have they voluntarily contributed something declared, announced in the last 2-3 days? Uh, yeah, sir. Today there was this. I mean, on 17th, there was the US dollars of 1.8 billion committed towards securing indigenous and community uh, Um, who land has tenure. contributed? Who has contributed? Sir, I'll just get Who? back to you on that since Oh, Sir will start, and I'll get back to you as soon as okay. Sir Okay. is done. Yeah. Right.
Sorry, shall I begin, Vaishnavi? Hello. Shall I begin now? Yeah, begin, sir. Sir, one second before we begin. 29th, okay, now closing ceremony, okay? Yeah, it was spoke with him. Yes. Okay. Hello. Sorry, I was delayed, and I hope you had a good review from Miss Vaishnavi. I think yesterday that was the eighth day of conference of parties uh, at Brazil, Brazil, and there is a lot of drama which is going on there. There is a lot of intrigue also because politics are gradually taking over, and each one is trying to pull on different directions, which we have seen in at least before Paris summit. But post Paris summit, people thought everyone is focused on 1.5 degrees centigrade target. And then, of course, there are variations between each country, what to do, how to do, when to do. But when it is coming to the commitments and the promises made by many of the countries, I think that those promises and those commitments are not being delivered. And right now in COP30, what we are seeing is last 1 week there have been several streams of negotiations, and among these negotiations, most did not even take off. And wherever some of these negotiation tracks have taken off, there is a lot of wrangling which we could see. The biggest expectation on COP30 was finance, climate finance. So there, I think they're still bogged down with a lack of definition, and then there is no commonality in about climate finance. So you can see this photograph where civil society is demanding that uh, grants, climate finance should be grants and not loan. So this, depicts the clash which we are seeing there. So they are saying we demand public grants based adaptation finance now. So that's a slogan, and that also means that there is still no common vision on finance in different streams. In adaptation, in mitigation, in loss and damage, and many other streams. So just to give you again a overview, these are the meetings which keep happening every day. So we have a plenary. Generally, all the meetings begin with a plenary, and most probably at the by the evening also there will be a plenary. So plenary every day there will be a plenary on different subjects, and it's a prerogative of COP presidency to organize this plenary. So plenary is where every
all the delegates come together and deliberate on issues which everyone is concerned. There are press conferences, so usually these are addressed by COP presidency team. It could be the COP 30 president or any of his team members. Then there is a stream of action called Global Climate Action. Under that, again, various leaders meet and discuss, make statements on a everyday basis. Then there are coordination meetings. I think this is again mostly with the subsidiary bodies or the UNFCCC, basically trying to coordinate on many aspects which run behind any conference. And the core area is the negotiations. And this is what negotiations have a past and sometimes a new channels of discussion are also proposed. But there is a wariness also, which we could see this time when agenda setting or agenda was discussed on the very first day of COP30. So many countries, especially EU and other developed countries, they were not interested in new subjects being proposed by different countries. On the other hand, countries from Africa, developing countries, they were bringing new issues because they are facing those issues, those challenges in the context of this climate change and also climate action and also measures taken by the developed countries in the name of climate action. So that's how I think this year not four, at least eight new topics have been suggested to be included in the agenda. But presidency assured them that instead of agenda, they'll organize the presidency consultations. So that's how we have separate events, and so the presidency events are also organized by COP30 presidency. So they usually organize with international organizations or a group of countries. So sometimes some pledge emerges out of there, some declaration emerges. So those are presidency events are also happening. Special events are also organized again by any international organization like UNEP, UNDP, even UN Environment Assembly. So different international government organizations, they organize these special events. Then there are a number of side events. It could be by all the observers or countries, or it's a mix of IGOs, GOs, and various other organizations. So all these, meetings, they try to interact with each other or try to influence the core, that is the negotiations. So these are, kind of thought processes or flow of thinking which revolves around the subjects on which are under negotiation. So this is an overview. So usually, if you have seen in the past 8 days, we are not referred to all of them, but the core and crucial aspects of COP30 happenings. So on 17 November, yesterday, that was the eighth day, because on 16 November there was a holiday, and 17 November the COP30 reconvened. Uh, but I read that there was a lot of rain and there was lightning, thunders, and the venue was leaking. The roof was leaking in certain places because it's a temporary venue. So people, delegates were arguing, shouting
over the water flow or the rainfall sounds. So it appeared like a chaotic uh, event in the morning, it seems. But still, the delegates continued, persisted, and some meetings did happen. So we are discussing some of them. So one of them was the unlocking forest finance. This has become crucial. Of course, finance in general has become crucial, but forest finance, I think, because the meeting is happening in Balaam and amidst Amazon forest. So when the Brazil government organized a tropical forestry fund, TFFF, before COP30. So there is a lot of focus on forest finance. So they had a dialogue on what kind of solutions can be brought about it. So some of those contents we will discuss eventually. But the other, I think, topic which interested me was bioeconomy. I think the bioeconomy is basically the economy which is dependent on the biological resources, and it could be biological diversity, and it includes all the natural resources. So the economy built on these resources, and the inherent challenge because there are a lot of resource depletion all around the world, and which is also leading to climate change or global warming. In turn, again, which is depleting the biological resources. So it has become a cyclical problem, and there I think G20 high-level principles are being talked about to create a systemic action. So the other word I think which is ruling COP30 is the roadmap. So roadmap for fossil fuels, roadmap for sustainable fuels, roadmap for Balaam, dialogue. So there are many roadmaps which are under discussion again. So I think this word roadmap has become a dominant word this COP30. The interesting one was Global Methane Pledge Ministerial, which was organized yesterday. There they have released the first global methane status report, which was developed by UNEP, UN Environment Program. I'll discuss that report at the end. Uh, so meanwhile, on 17 November, 28 meetings were scheduled under negotiations. But I think there are more, but I've just seen what was scheduled. Probably what some of the meetings are not even put up in the schedule, because what I've been reading and noting is for long there are at least 80 plus negotiation tracks which are going on. So I'm not sure if each of the meeting is scheduled in the negotiations, or some are the given, where the delegates know that these are the scheduled meetings, which we don't know. But I just calculated the number of meetings which are shared by the UNFCCC website, and yesterday they had 28 meetings. Then there were some pledges made to the adaptation fund. So I think delegates were happy because even though the pledge, it is a pledge, and it was made, not big pledges were made, but adaptation fund is getting some finance out of these pledges. So there was a dedicated pledging event yesterday. Now coming to presidency consultation, I think the president COP30 presidency
uh, has promised presidency consultations on some of the important topics raised by some countries. So, four of them are considered very important. The big four, they call the nationally determined contributions, then the biennial transparency reports, which are filed by the countries, nations. Then third is the developed countries finance provision under Article 9.1 of Paris Agreement. And fourth is unilateral trade restrictive measures. So these have been suggested for as a separate kind of stream of discussion. So presidency has been organizing a consultation on all of these. And yesterday they released a 5 page summary after the preliminary consultations, which began last week. I think they began immediately on the first day of COP30. Uh, 48 hours later, there was a promise of a press conference where a surprise was promised by the COP30 presidency team. But then the press conference was cancelled, and then the consultations continued under the carpet, and then ultimately yesterday they came out with a 5 page summary. So when you go through the summary, it is just a listing of different opinions, but not tagged by a country which has shared that opinion. So, all 5 pages are different opinions on each of these topics and what they wanted. So ultimately, both the COP presidency and the delegates, all the delegates are now talking of a decision. Muthirao is the Portuguese word for collective action. So they are now saying at the end of COP30, actually the outcome will be a Muthirao decision. That means a collective decision which will be taking into consideration every party opinion and their aspirations or their thinking or thought process. So it will be a package. That's what they're saying. But earlier, if you look at earlier COPs, they were talking of a cover decision. So the cover decision is basically declared by the COP presidency, which by the country which is organizing the COP. So now the word cover decision is not being used. Now they are using Muchirao decision, which is almost like a cover decision. So again, there is a lot of confusion, but also there is underlying anxiety about whether there will be a Muchirao decision at all. Because even on eighth day, there is no agreement on many of the things that we'll again look into. So the important points which are raised in that 5 page summary by the presidency was stronger reference to that is some delegates uh, reminded we need a stronger reference to the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. So this again is coming up in COP30. That is in the 10th year of Paris Agreement, where already Global Stocktake report has reported that the 1.5 degree centigrade is not possible. I mean, the limitation of the global warming, and we are invariably moving beyond 1.5 degrees. So here, the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities are being referred, and they said we need to keep referring to that to remind ourselves of who has to do what.
I think this is what is very, very important. The second is, which was surprising, like-minded developed countries, LMDCs. Again, this is a group which is being spearheaded by India. So India, these LMDCs opposed any concept of implementing the global stock take outcomes. This was very surprising because global stock take has given a not so rosy picture of the nationally determined contributions, implementation at the national level, and the commitments which were promised. So I'm not sure why this there is opposition to any concept coming out of those outcomes, which is very surprising. Now, the African group opposed any dialogue on the nationally determined contributions and biennial transparency synthesis reports. This is another surprise because ultimately Paris Agreement and the progress which was sought to be made are being advertised as the path where collective decision has happened. So they don't want any dialogue and NDCs and biennial transparency synthesis reports. So maybe we need to delve deeper and what is the reasoning behind this two positions. Then the other third surprising was the LMDC's Arab group and African group. They oppose targeting particular sectors, such as energy sector, and rejected reference to sectoral approaches and long-term strategies. So if you take all these three together, they are rejecting everything. And this rejection is not coming from developed countries, but from developing countries or the victims of climate, change. So again, I'm surprised why they oppose the sectoral, targeting sector. They oppose the nationally determined contribution, and now they're saying they don't. They oppose even global stock take outcomes. So this is very intriguing because what are the politics? Who is behind these positions? I think it's very complicated. Maybe any seasoned or someone sitting there in COP30 will be able to tell us clearly what is happening there. Now, President Andre Correa Dolago is the COP30 president. So he said he asked the parties to complete their work by Tuesday, that is today. So today they are going to start a meeting maybe in half an hour or 1 hour. So today, by the end of today, maybe 18 November, he wanted the parties to close their work and hand over all the text to the presidency. And they are thinking of organizing a closing plenary on 19 November. But that's a target, but they expect it to go up to 21st November. So we have only 3 days, 19th November, 20 November, and 21 November to wrap up the consultation, negotiations, and different levels of negotiation tracks. So it looks very bleak to expect a Mujrao decision. So, but that is what the COP30 presidency is saying. So they have listed a list of 14 items for consideration of all the parties. So COP30 presidency is asking that these consultations should focus on priorities of the parties for a Muchirao decision. As I mentioned, so they are
COP30 is asking all the countries to prioritize instead of raising issue and holding on to that. They wanted to prioritize so that there will be a collective, common and agreeable decision by at least 21st November, if not 19th November. There was a meeting, on mountains. In fact, some countries raised, they called it a mountain group, which includes Nepal and some other countries, not India. India is not there in that group. So they were asking for discussion as an agenda item. Mountains should be as a agenda, dedicated agenda item. So there was a lot of positioning statements coming out of that. But EU, so there was a proposal for annual dialogue. So that means every COP there will be a separate dialogue on mountains and mountain ecosystems. I am referring to this because the Council for Green Revolution has been working on the Eastern Ghats, and we know in India we have four ranges, mountain ranges and mountain ecosystems. We have Eastern Ghats, we have Western Ghats, and we have Vindhya ranges in the middle of India, and then we have Himalayan mountains. So we have these four major mountain systems. So I think it becomes important that India should be part of this group which is lobbying for a separate discussion on mountains. But India is not there, unfortunately. But in any case, I think they agreed to have an annual dialogue. But EU has cautioned against having it because they think it will open the door for other ecosystems like oceans. So it could be each ocean, it could be a different ecosystem. It could be Amazon forest. So there are several ecosystems, and they are afraid that agreeing to a annual dialogue on mountain ecosystem will lead to more calls for discussion on other ecosystems. So which appears valid, but then there is no other platform where mountain ecosystem are being discussed and how they are invariably contributing to climate disasters and also becoming a end target of disaster. So there are a lot of landslides are going on. Mining is causing problem. Deforestation is also affecting the mountains. So mountains are also considered as water towers. So whenever there is a rainfall, these become sponges. So they take the water, store it in the underground, and then gradually release it in the nature. So mountains have a major role in maintaining natural resources and also biodiversity. So I think mountains require a specific attention. I feel, but so even the COP30, there is a group which is working on that. So I think invariably there will be some reference to mountains in the final cover decision, which will be announced by the COP30 presidency. Now coming to we have different negotiation tracks. So not much of any progress, except as I mentioned on the four topics of presidency consultations. They moved from consultations to informal notes, so that all the four have one informal note developed by the presidency consultation. I mean, emerged out of it. So that is that 5 page summary note which I referred earlier. And on others, global goal on adaptation, no progress.
So they are still, there's a lot of wrangling on the 100 indicators, when to operationalize those indicators. So that is there. It should have gone into technical discussion, but I think now it is a more in the political arena of discussion. COP reform, as I mentioned, it was concluded 3 days back, and nothing has moved on that, especially on Australia, the dispute between Australia and Turkey to hold COP31 meeting. UAE dialogue on stocktake, which is very important, even that has not progressed beyond informal notes, at least on the surface of it. Just transition work program also stayed there itself. Agriculture and food security, they have agreed, but the text, I'll talk about the text later. So then, mitigation work program did not progress at all. Carbon markets is the same. Bilateral trading is the same. Non-market approaches, no progress. Finance flows, Article 2.1c, there is some progress, or they reached a draft negotiation text. Similarly, response measures, they reached a draft negotiation text. And Standing Committee on Finance also, they reached a draft negotiation text. Surprisingly, the last, Warsaw implementation mechanism for loss and damage, until yesterday, there was no text. And today we see that they have agreed. So, on what did they agree? So, where did the text come from? I think it is surprising. So, overall, we can see in terms of the, color, which look dominant pre-COP 121, negotiation tracks, gradually not agreed has reduced to 22 and agreed has increased, and all other rules are there, informal text, draft text is there, which is looks again, I think, puzzling for many people. Now, why? Because carbon brief tells us that carbon brief team has been monitoring the negotiation tracks very closely, and they tell us that 44 agenda items had been agreed and gavelled through at Saturday's plenary meetings. So on plenary meetings, until the plenary meeting, we have not seen any text. So 44 agenda items have been, and another 60 items have been left for to be finalized, and some dozen have been pushed to next year. So they have not discussed this year at all. And in many areas where negotiations are ongoing, what they say is among the 44 which have been leveled at the Saturday plenary, it includes issues where the subsidiary bodies agree to leave their work unfinished, handing half-formed drafts to ministers. So they are not given full drafts, agreed drafts, but they are given unfinished and half-formed drafts to the ministers. So there is a lot of unfinished work which was gavelled in the plenary, which again is a process, harakiri, to use the word, the process has been compromised. I mean, that's what we can see. And then there was no consensus. So, like as I mentioned, global goal on adaptation, there is no mention on the 100 I mean, there is no agreement. So what this team tells us is the draft text, the unfinished draft text was passed to ministers, even though it includes divergent views, has not been agreed upon, does not reflect consensus, is not exhaustive, has no formal status. That means it is neither a draft negotiating text nor a agreed text.
and is open to revision, so it can be changed anytime, and does not prejudge further work or prevent parties from expressing any further views. So this, I think, is a mind-boggling process infraction, which I see uh, uh, for the first time, at least for me, in the past 5 COPs. This is surprising. So maybe some people know this is happening earlier as well. So those are the negotiation track. Coming to adaptation finance, just to give you what is the baseline and what is that being targeted. So the overall baseline is $40 billion in 2025. That's a baseline, and people are expecting to it to triple by 2035, the next 30 years. So, but then there are expectations that it will come from multilateral development banks. Most of it from multilateral development banks. That means these are loans, not grants. Bilateral from traditional is only $20 billion. South-south flows is very small, that yellow color. Multilateral climate funds is also a small band, less than $8 billion. Then private finance mobilized is big, so it is almost $18 billion. So you can see these are the different kinds of sources which are being forwarded as part of not only adaptation finance but climate finance in general. So, but developed countries are the victims of climate disaster. They want only multilateral climate funds, and that too from public sources, not private sources. So this is where this COP30, which is dubbed as Climate Finance COP, has not yet moved at all on finance. Now, coming to global methane status report, I'll just take 2 3 minutes because we are reaching 5 o'clock. This report, this is a first status report because if you remember in COP 26, USA and India launched a global methane alliance. But we don't know now what is the situation with that alliance. But this report gives a lot of information on global methane mitigation progress as well. Not only the sources of methane, but also how mitigation is going on. So they are talking of a 2030 the global methane pledge, which was taken to reduce emissions by at least 30% below 2020 levels. So it is still a incremental target rather than a comprehensive target. So in this report, India has been identified as the world's third largest emitter of methane in absolute terms, but does not identify action, emissions from its largest source, agriculture, within its nationally determined contribution. So this report is blaming Indian agriculture as the largest source of methane. This is again, I see a high-handed approach of either scientists or this developed countries, because agriculture in India is a subsistence agriculture, and agriculture should be the methane from agriculture should have been taken as part of the biological source of emissions rather than anthropogenic sources. But if at all it is taken as anthropogenic, then comparatively, the livestock systems in developed countries, they emit more methane than cows in India, which are naturally stray or they are free range animals. So I think this dichotomy is not captured in this
global methane status report. And I think we have to engage with this report further because India has to develop its own global methane status report, and then only we can set record straight. So here we can see what they list as anthropogenic methane emissions. So there are several, some 20 plus sources, and they are saying this is the range between 1990 to 2050. So in the next 25 years and the past 25 years, they are looking at it and then giving a picture of how it will rise. So here industrial wastewater, domestic wastewater, industrial solid waste, municipal solid waste. I think these are all the major generators of methane, but there is no parameter, there is no mechanism which tells us how much of these sources are generating methane. These are all only extrapolations or estimations. So, and you can see here at least seven, eight sources of livestock. So it is cattle, it is enteric fermentation, basically cows, and then manure, pigs, sheep and goats, smallholder pastoral systems in Africa. So they have looked at all the traditional systems as well, but the discussion on modern huge animal farm systems in the developed countries, they did not get enough attention. There is another report which was given, I think, before COP30, and that paints a big picture of almost 28% of the methane coming from this stall-fed beef production systems in most of the developed countries. But I did not see that reflected here. So there are typologies of agriculture methane. So they are talking of enteric fermentation again, animals, manure management, rice cultivation, and agriculture waste burning. So what we see as stubble burning or other words which we use. So these are the four typologies which have been referred here. They are talking of complementary economic and all those things. But for me, these four, uh, among the four, manure management, especially by these stall-fed systems, is a major problem. So lastly, I thought this is significant because this was not said in COP. Austrian European lawmaker Roman Haider, he said the COP summits have become nothing more than a global ATM, anytime money, designed to extract billions from Europe's hard-working taxpayers and funnel them into endless climate handouts that deliver zero results. So there is a anguish within Europe and developed countries that they are being pushed to give money for climate finance and by hard working taxpayers. So they are not realizing about the common but differentiated responsibilities, nor the responsibility of historic emissions. So this means the education or awareness about who contributed what is still very low, at least in these developed countries, which have a major role to play in climate action. And then the second part is they're saying this funnel them into endless climate handouts that deliver zero results. So the projects or the actions or the solutions which are being discussed under climate action, I think their efficacy to deliver results in terms of reduction of global warming or reduction of emissions is again a big, there is a big trust factor there.
So they don't trust all these are going to lead to anything. So I think these two sentiments are pervading the decision makers in developed countries. So I think though those sentiments are now playing, they are having impact on the positioning at COP30. So I'll stop here and I think we can discuss Telugu uh, unless there are any immediate questions. No questions. Okay, so we'll go with that. సో నిన్న మన 17 నవంబర్న 8వ రోజు సమావేశాలు COP30లో జరిగినాయి. ఆ సమావేశాల వివరాలు, అక్కడ జరిగిన ఆ, అంటే దాని వెనకాల ఉన్న ఆలోచనలు, వాటిని మనం చర్చిస్తున్నాము. అయితే నిన్న జరిగిన వాటికి అప్పటికి ఇదంతా ఒక why this screen is not coming. One second. అయితే నిన్న జరిగింది గత వారం రోజులుగా జరగని ఈ ప్రగతి ఈ ఒక్క రోజులో జరిగినట్టు మనము అంటే మొత్తం విధి విధానాలు కానీ అక్కడ ప్రకటించిన అంశాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది, ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. చాలా ఆశ్చర్యం, ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ ఇంకా ఎక్కడ అసలు ఏ దశ లేని చర్చలు కూడా ఒకటేసారి మనము ప్లీనరీ సమావేశాల్లో ఒక ఏకాభిప్రాయం వచ్చినట్టు దాన్ని ఆ, ఒక ఏది మన తీర్మానము ప్రవేశపెట్టిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. సరే, ఆ వివరాలు మళ్ళీ చూద్దాం కానీ నిన్న అక్కడ ఒకటేమో వర్షం బాగా పడింది. అక్కడ వర్షం పడి ఎక్కడైతే సమావేశాలు జరుగుతున్నాయో ఆ వర్షం పడడంతో ఆ చప్పుడుకి చాలా మటుకు చర్చలు మాట్లాడడము వాళ్ళ వినపడకపోవడం జరిగిందట. తర్వాత అక్కడ నీళ్లు కూడా లీక్ అయినాయి. టెంపరీ రూఫ్ కనుక లీక్ అయింది. తర్వాత లైట్నింగ్ మనకు ఉరుములు మెరుపులు వచ్చి, అంటే మనము ఏదైతే వాతావరణ మార్పుల సదస్సులో వాతావరణ మార్పుల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నా కూడా అక్కడ మన డెలిగేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతినిధులు, వాళ్ళు ఆ, దీని యొక్క సీరియస్నెస్ కానీ వాళ్ళ మీద ఉన్న బాధ్యత కానీ పూర్తిగా గుర్తించినట్టు మనకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే నిన్నటికి కూడా ఏ సమస్య మీద కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయం రాలేదు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అందులో మొదటిది ఇప్పుడు ఇదేమో బయట ఒక ప్రదర్శన, అక్కడ స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేస్తున్న ప్రదర్శన. అందులో స్పష్టంగా చూడొచ్చు, క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఏవైతే నిధులు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసినారో ఆ నిధులు వివిధ రూపాల్లో ఇస్తామని అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ డిమాండ్ ఏంటంటే అసలు క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అనేది మీరు ఇప్పటికే ఉడమి మీద, ప్రకృతి మీద ఆ, దాడి వలన కానీ దానివల్ల కాలుష్యం వల్ల కానీ ఈ వాతావరణ మార్పులు, ప్రకృతి ఉత్పాతాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే ఇది ఒక నష్టపరిహారం దిశగా చూడడం ఒకటైతే, రెండోది మనము దీనివల్ల నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అమాయకులు,
వాళ్ళను ఈ పరిస్థితి తట్టుకోవడానికి ఈ నిధులు ఇవ్వాలి. అంటే వీటిని అప్పుగా ఇవ్వడం కాదు, ఇది గ్రాంట్‌గా ఇవ్వాలి. లేదా ఇది ఒక కార్యక్రమం కొరకు ఇస్తున్నట్టు ఇవ్వాలి కానీ, దీన్ని అప్పు కింద ఇవ్వద్దనేది అక్కడ స్పష్టంగా వాళ్ళు ఆ ప్రదర్శనలో చెప్తున్నారు. రెండవది ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ అంటే మన ప్రైవేట్ కంపెనీల నుంచి నిధులు కావు, బ్యాంకుల నుంచి నిధులు కావు, ఇవి ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందనేది కూడా ఈ ప్రదర్శన ద్వారా అక్కడ ప్రతినిధుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నము స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ COP30 ఇది ఒక ఫైనాన్స్ కాప్. అంటే ఇది కాప్ ద్వారా నిధులు వస్తాయి, నిధుల మీద ఒక తుది నిర్ణయం వస్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలో నిన్న 8వ రోజు ఇట్లాంటి ప్రదర్శన చేసినారంటే ఇప్పటికీ ఆ విషయం మీద ఒక ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. ఎవరి వాళ్ళే యమునా తీరే అన్నట్టు ఉన్నట్టు మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక నిన్న రకరకాల సమావేశాలు ప్రతిరోజు జరుగుతుంటాయి. అందులో ప్లీనరీ ముఖ్యమైనది. తర్వాత చర్చలు, నెగోషియేషన్స్, ఈ రెండు ముఖ్యం. మిగతా అన్ని కూడా ఈ వీటి మీద ప్రభావితం చేయడానికి, అక్కడ జరిగిన ఆలోచనలను ప్రభావితం చేయడానికి జరుగుతున్న సమావేశాలు. ఆ, నిన్న చాలా వివిధ సమావేశాలు జరిగినాయి కానీ అందులో చాలా ముఖ్యమైనది గ్లోబల్ మీథేన్ మీద మంత్రుల స్థాయి సమావేశం జరిగింది. మీథేన్ అనే అది కార్బన్ డయాక్సైడ్ లాగా మీథేన్ కూడా ఆ, ఒక ప్రమాదకరమైన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ వాయువు. నాకు తెలిసి తెలుగులో బొగ్గు పులుసు వాయువు ఏదో అంటారు. ఈ మీథేన్ ఆ, కూడా దీన్ని తగ్గించాలని COP26లో అప్పుడు అమెరికా, భారత్ రెండు కలిసి ఒక అలయన్స్ కూడా ఫామ్ చేసినాయి. కానీ ఇప్పుడు అమెరికా అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక కుట్ర అని వెళ్ళిపోయిన తరుణంలో బహుశా అలయన్స్ ఇప్పుడు పనిచేస్తలేదు. కాకపోతే నిన్న మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మంత్రుల స్థాయి సమావేశం జరిగి మనం మీథేన్ని తగ్గించాలని ఒక ప్రతిజ్ఞ కూడా చేసినట్టు మనకు ఆ సమాచారం వస్తుంది. తర్వాత నిన్న ఇది 28 సమావేశాలు జరిగినాయి. అంటే చర్చల్లో దాదాపు 121 నెగోషియేషన్ ట్రాక్స్ ఉండగా 28 సమావేశాలే జరిగినాయా అంటే వాళ్ళు ప్రకటించిన ప్రతిలో 28 మాత్రమే ఉన్నాయి. మరి 121 121 అంశాల మీద ప్రతిరోజు చర్చలు జరుగుతున్నాయని అంటున్నారు. మరి ఈ 28 ఏమిటి, ఆ 121 ఏంది? ఇది కొద్దిగా గందరగోళంగానే కనపడుతుంది. అయితే ఒకటేమో కొద్దిగా అందరూ ప్రతినిధులు నిన్న సంతోషంగా ఉన్నారట. ఎందుకంటే అడాప్టేషన్ ఫండ్ అనే నిధిలో కొందరు, ఇంకొన్ని దేశాలు మేము నిధులు ఇస్తామని నిన్న ప్రకటించినాయి. ఆ సందర్భంగా ఏదో ఎంతో కొంత అడుగు ముందుకు పడిందని కొందరు సంతోషిస్తున్నారు. సరే, ప్రెసిడెన్సీ ఇప్పుడు రెండు విషయాలు మన ముందు ఉన్నాయి. ఒకటేమో వివిధ అంశాల మీద నా సాధారణంగా జరిగే చర్చలు, వాటి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతా. అయితే ఇక్కడ COP30లో మొదటి రోజే ఒక 4-5 అంశాలు, కొత్త అంశాలను కొన్ని దేశాలు ప్రతిపాదించినాయి. ఈ అంశాలు కూడా మనము COP30లో చర్చించాలని ఎజెండాలో పెట్టమని ఒత్తిడి పెడితే అప్పుడు COP30 ప్రెసిడెన్సీ ఏదైతే ఉందో బ్రెజిల్ దేశం వాళ్ళు, మేము వీటి మీద ఎజెండాలో పెట్టగానే వీటి మీద ప్రత్యేక చర్చలు మొదలు పెడతాము. ఆ చర్చల సారాంశం కూడా మేము బాధ్యత తీసుకుంటామని ప్రెసిడెన్సీ కన్సల్టేషన్స్ అని మొదలు పెట్టారు. దాని మీదలో 4 ప్రధాన సమస్యలు ఆ, ఆ, మీద చర్చ జరిగింది. అవన్నీ కలిపి ఒక 5 పేజీల ముసాయిదా ప్రతి నిన్న విడుదల చేశాం. ఆ ముసాయిదా ప్రతి కేవలం ఒక్కొక్క వాక్యం ఉంది తప్పితే దాంట్లో ఒక ఆ, అంగీకారం దిశగా ఒక తీర్మానం కానీ, ఒక ముసాయిదా ప్రతి కానీ కానే కాదు ఇది.
దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫార్మల్ నోట్స్ అని వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే కేవలము వీళ్ళు ఇది అన్నారు వాళ్ళు అది అన్నారు అని పేరు పెట్టకుండా వాటి గురించి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఈ నెగోషియేషన్ జరిగినాయి. ఈ నెగోషియేషన్స్లో అవి ఓకే, దానికంటే ముందు ఈ మన పర్వతాల మీద చర్చ ఒకటి పెట్టాలని కొన్ని దేశాలు కోరినాయి. ఆ చర్చలో కూడా పర్వత శ్రేణుల వల్ల అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల పర్వతాలు ఎట్లా దెబ్బతింటున్నాయి, పర్వత ఆ, ఆ, ఏదైతే ఎకో సిస్టమ్ ఉంటుందో దానికి ఎట్లాంటి పరిణామాలు వస్తున్నాయి, వీటన్నిటి మీద చర్చించాలని కొన్ని దేశాలు, నేపాల్ లాంటి దేశాలు పట్టుబడితే ఆ, ఒప్పుకున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం దీని మీద ఒక చర్చ కాప్ సదస్సులో పెట్టాలని ఒప్పుకున్నారు. బహుశా ఈ పూర్తి నిర్ణయము మనకు ఇంకో 2 రోజుల్లో ఆ, ఇంకా తెలిసే అవకాశం ఉంది. తర్వాత నెగోషియేషన్ టెక్స్ట్ చూస్తే ఆ, ఇప్పుడు మనం దాదాపు 21 వాటి మీద మనకు నివేదికలు అందుతున్నాయి. అయితే వీటిలో 21లో ఒక 4 ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రెసిడెన్సీ కన్సల్టేషన్, ఇంకొక 2 3 తప్పితే వేటిల్లో కూడా ఎక్కడ ప్రోగ్రెస్ కనపడలేదు. సో అయితే మనకు చివరికి చూస్తే ఒక ఇప్పుడు ఇదివరకు రెడ్ కలర్లో మనకు 121 అంశాల మీద, అంటే కాప్ సదస్సు మొదలయ్యే ముందు మనకి ఇది 121 అంశాల మీద మొదలు పెట్టారన్నట్టు సమాచారం ఉంటే 17వ తారీఖు నిన్నటి వరకు 8వ రోజుకి అవి 22కు తగ్గినాయి. అంటే దాని మీద ఎట్లాంటి ఆ, చర్చ కానీ ఏమీ జరగలేదని చెప్పి 22. మిగతా వాటిలో కొన్ని అంగీకారం వచ్చినాయి, కొన్ని ముసాయిదా వచ్చినాయి అని ఇట్లా మనకు సమాచారం అయితే ఉంది. అయితే వీటిల్లో కూడా కొన్ని వ్యవహారిక తప్పులు ఉన్నాయనేది మనకు అక్కడ ఉండి మనకు సమాచారం అందిస్తున్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఒకటేమంటున్నారంటే అందులో దాదాపు 44 ఆ, ఐటంల మీద పోయిన శనివారమే వాటిని అంగీకరించినారు అని ఒక ఒక దశకు చేరిందని వాటిని తీసి పక్కకు పడేసినారు అని. అయితే అది ఆ 44లో చాలా మటుకు సగం పనే చేశారు, పూర్తి పని చేయలేదు. వాటిని ఆ, సగం ముసాయిదా ప్రతులని మంత్రులకు ఇచ్చారనేది వీళ్ళు చెప్తున్న మాట. ఆ, ఇది చాలా గమ్మత్తైన విషయం. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు నేనైతే ఇట్లాంటి వ్యవహారం అసలు అంగీకరించలేదు. కొన్ని అయితే ముసాయిదా ప్రతి కూడా తయారు కాదు. సో ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరం. ఈ కాప్లో ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు. తర్వాత కొన్ని అంశాల మీద అయితే అనే లేదు, దాని మీద ఒక ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఆ, అసలు ఆ ముసాయిదా ప్రతి లేదు. వివిధ భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొన్ని అయితే చాలా వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయి. అయినా కూడా వాటిని ఒక ముసాయిదాగా మంత్రులకు ఇచ్చే ప్రయత్నం నిన్న జరిగిందని అంటున్నారు. అంటే ఇది చాలా ఘోరము. ఎందుకంటే వ్యవహారం ఒక కాప్ సదస్సులకు ఒక పద్ధతి ఉంది. ఆ పద్ధతిని దాటి వీళ్ళు ఏదో మేము చేసినామని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది. ఇది అంటే లోపట డొల్ల, పైకేమో ఏదో చెప్తున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో చివరిగా ఈ గ్లోబల్ మిథేన్ రిపోర్ట్ ఒకటి చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇది మన భారత్కి సంబంధించి ఆ, కొద్దిగా లోతుల్లో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ దానికంటే ముందు ఈ మౌంటైన్స్ మీద, పర్వత శ్రేణుల మీద చర్చ కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే
కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మొదటి నుంచి కూడా మనకు తూర్పు కనుమలు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మీద ఒక రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చింది. తూర్పు కనుమలను సంరక్షించాలని మనం మొదటి నుంచి కూడా దాని గురించి పనిచేస్తున్నాం. అట్లాగే భారతదేశంలో వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి. మనకు పశ్చిమ కనుమలు ఉన్నాయి. తర్వాత భారతదేశం మధ్యలో వింధ్య ఆ, పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి. తర్వాత పైన హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆ, ఆ, మనకు దీనివల్ల ఒక ఈ పర్వత శ్రేణులను సంరక్షిస్తే ఈ పర్వత శ్రేణులు మనకు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల దెబ్బతింటున్నాయి అనేది ఒకటైతే, ఇవి నాశనం అయితే మనకు ఇంకా సమస్యలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి పర్వత శ్రేణుల మీద పర్వత శ్రేణులను కాపాడడం మీద అంతర్జాతీయంగా చర్చలు చేయాలని కోరడము మనకు కూడా ఉపయోగం. మనం కూడా ఆ అట్లాంటి ఆ, ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఆ, చర్చలు కానీ డైలాగ్ కానీ అందులో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇక గ్లోబల్ మిథేన్ దానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ మిథేన్ రిపోర్ట్ చాలా ఆ, అంటే మన భారత్ లాంటి ఆ, వ్యవస్థకు ఇది వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. అంటే ఆలోచన విధానము వ్యతిరేకంగా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఈ రిపోర్ట్లో ఇది స్టేటస్ రిపోర్ట్. వీళ్ళు ఏమన్నారు, ఆ ప్రపంచంలో మిథేన్ ఉత్పత్తిలో భారతదేశం 3వ స్థానంలో ఉంటున్నాం. అందులో కూడా ఎక్కువ వ్యవసాయం నుంచి వస్తుంది. సో వ్యవసాయం నుంచి వస్తుంది అంటే వ్యవసాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రెండు ఆ, మూడు నాలుగు మాట్లాడతారు. ఒకటేమో ఆ, ఈ ఎంటరిక్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఆవులు, పశువులు పశువుల వల్ల వస్తుంది అనేది ఒకటైతే, రెండవది ఆ, ఆ, ఈ మనకు పశువుల పెంట, వీటి నుంచి ఒకటి ఒకటి మూడవది మన వరి ఉత్పత్తి, ఆ, నాలుగవది మనము పంటలను కాలబెట్టడం. అంటే పంట తీసుకున్నాక ఆ మిగిలిన ఉన్న పంట వ్యర్థాలను కాలబెట్టడం. సో ఈ నాలుగుటి వల్ల మీథేన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇందులో ఆ, భారతదేశంలో ఇది వ్యవసాయం అతిపెద్ద సోర్స్గా వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ప్రతి నగరంలో, పెద్ద నగరం చూస్తే హైదరాబాద్, బొంబాయి, ఢిల్లీ నగరంలో మురికి నీరు నుంచి మీథేన్ బాగా వస్తుంది. కానీ ఈ మీథేన్ని ఆ, ఎంత వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, దీని మీద అధ్యయనాలు లేవు, దీని మీద వాళ్ళు లెక్కలేదు. ఆ, వీ దీన్ని పెద్దగా అని పరిగణించకుండా కేవలం వ్యవసాయంలో కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీని నుంచి కొన్ని అంచనాలు తీసుకొని భారత వ్యవసాయం నుంచి మీథేన్ వస్తుంది, దీని మీద చర్యలు చేపట్టాలనే ఆ, సిఫార్సులో మనకు ఈ రిపోర్ట్లో కనపడుతుంది. కాబట్టి ఈ మిథేన్ మీద, మిథేన్ ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యవసాయాన్ని మార్చడానికి రైతులను మభ్యపెట్టే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ రిపోర్టు కి ప్రతిగా భారతదేశం ఒక ప్రత్యక్షమైన రిపోర్ట్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇదే రిపోర్ట్లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, దాదాపు 24 రకాల సోర్సెస్ ఉన్నాయి మిథేన్. అందులో పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నుంచి వస్తుంది, తర్వాత ఇళ్లలో నుంచి వచ్చే వ్యర్థాల నుంచి వస్తుంది, ఆ పారిశ్రామిక ఘన వ్యర్థాల నుంచి వస్తుంది, తర్వాత మనకు మున్సిపల్ చెత్త నుంచి ఆ, ఎక్కువ వస్తుంది, మున్సిపల్ చెత్త కాల్చడం ద్వారా వస్తుంది, ఆ ఆయిల్ గ్యాస్ వెల్స్ నుంచి వస్తుంది, ఆయిల్ రిఫైనరీల నుంచి వస్తుంది. ఆ మనకు ఇట్లా చాలా రకాలుగా మీథేన్ ఉత్పత్తి అవుతుంటే కేవలము భారత్లో వ్యవసాయం వల్ల వస్తుందని వీళ్ళు చూపెట్టడం ఇది సమంజసం కాదు. కాబట్టి దీని మీద మనము కొద్దిగా అధ్యయనాలు పెంచి మన భారతదేశం దీని గురించి ఆలోచన చేసి ఆ, దీన్ని కౌంటర్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది.
ఇక COP30 సదస్సుకు వచ్చేటప్పటికి రెండు రకాల ఆలోచనలు. నేను మొదటే చెప్పాను, ఇది క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అంటే నిధులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నారు. కానీ నిధులు ఎవరు ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పటి వరకు కాలుష్యం చేస్తున్న ధనిక దేశాలు ఇవ్వాలనేది మొదటి నుంచి ప్యారిస్ సమ్మిట్లోనే ఒప్పుకున్నారు 2015లో. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఐరోపా దేశాలు కానీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏమనుకుంటున్నాయంటే ఏదో కాపు పేరు మీద మా దగ్గర మేము కష్టపడి సంపాదించుకున్న నిధులు తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అని ఒకటైతే, రెండోది ఇవన్నీ పనికిరాని అంటే మనకు ఒక ఫలితం ఇవ్వని ఆ, ప్రాజెక్టుల మీద పెడుతున్నారనేది రెండో అభిప్రాయం అక్కడ సాధారణంగా ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. ఈ రెండు అభిప్రాయాలను మార్చాలంటే ఆ, అది కూడా అక్కడ ప్రభుత్వాలే చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక చారిత్రాత్మక బాధ్యత ఉంది. కాలుష్యం మొదటి నుంచి కూడా ఆ, దాదాపు 200-300 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళే కాలుష్యం చేస్తున్నారు. ఆ కాలుష్యం వల్ల పుడమి మీద ఆ ఒక ఉద్గారాలు పెరిగి దాని వలన ఇప్పుడు పుడమి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యతను మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరము మనకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది. కాకపోతే 8వ రోజు, 9వ రోజు, 10వ రోజు, 11వ రోజు ఏం జరుగుతుందనే ఉత్కంఠ COP30 సదస్సులో ఉంది. కాకపోతే రాజకీయాలు, తర్వాత రాజకీయేతర కారణాలు అంతర్లీనంగా కొందరి ప్రయోజనాలు, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు, అసలు ఇది ఏ దిశగా పోకుండా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు, కుట్ర పన్నుతున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. చూద్దాం ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి ఇది ఏ ఏ ఏ విధంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు బ్రెజిల్ దేశము కానీ వాళ్ళు డిప్లొమాట్స్కి ఒక మంచి పేరు ఉంది. వీళ్ళు అటు ఇటు చేసి ఆఖరికి ఒక మంచి ఫలితం తీసుకొచ్చే సత్తా వాళ్ళకు ఉందని భావిస్తారు. మరి ఇప్పుడు అదే జరుగుతుందా లేదా చూద్దాం రేపు ఎల్లుండి. సో ఇంతటితో ఈరోజు సమీక్ష పూర్తి చేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఓకే నవ్య. ఎస్ సార్. సార్ ఇప్పుడు అగ్రి సెక్టార్ లో మీథేన్ ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేసి చెప్పారు కదా వాళ్ళు. సో ఏదైనా పర్టికులర్ గా ఏదైనా రిపోర్ట్ లాగా ఏదైనా చేసుకొని వెళ్ళి చెప్తారా, జనరల్ గా ఓవరాల్ గా మాట్లాడేసి చెప్తున్నారు? అంటే ఓవరాల్ వ్యవసాయంలో వస్తుంది, మీథేన్ రాదని కాదు. ఇప్పుడు మనకు వరి క్షేత్రాల్లో నీళ్ళు ఎక్కువ వాడితే మీథేన్ వస్తుంది. అయితే దీన్ని న్యాచురల్ బయో లాజికల్ సోర్స్ కింద పరిగణించాలి. ఇప్పుడు సాధారణంగా రెండు రకాల కాలుష్య ఉద్గారాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్రకృతి ఉం? ఒకటేమో ప్రకృతిలో సహజంగా జరిగే మార్పులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవుతుంది. ఇది ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో వ్యవసాయం కూడా ఆ దిశగానే చూడాలి. కానీ ఆధునిక వ్యవసాయం వేరు. అందులో ఇప్పుడు మనకు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వాళ్ళు ఆవులని కట్టేస్తారు, కట్టేసి వాటికి దానా ఇస్తారు, మందులు ఇస్తారు. తర్వాత మంచిగా ఒక దశకు చేరినాక వాటిని కట్ చేసి బీఫ్ తయారు చేస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ దీన్ని ఆంథ్రోపోజెనిక్ అంటారు. అంటే మానవులు ఇది ఒక వ్యాపారం కొరకు ఒక కమర్షియల్ దానిగా చేయడం. కానీ సాధారణ వ్యవసాయం మనకు ఒక చిన్న రైతు చేసేది ఆ సాధారణ వ్యవసాయం, అది కమర్షియల్ కాదు. సో ఈ రెండిటి మధ్య తేడా చూడాలనేది నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సార్. ఆ,
ఇంకొక డౌట్, ఇప్పుడు వాళ్ళు వేరే చేసినప్పుడు మన ఇండియా నుంచి కూడా we need to pay కదా సార్. సో ఇప్పుడు కౌంటర్ మాట్లాడడానికి సపోర్టింగ్ గా మాట్లాడడానికి అంటే మన వాళ్ళు ఏదన్నా మాట్లాడుతున్నారా? మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇదేమో రిపోర్ట్ నేను మాట్లాడింది, కానీ దీని మీద ఇప్పటివరకు ఇంకా చర్చలు ఏం జరగలే. కానీ దీని మీద మన పరిశోధన చేసిన పత్రం కాబట్టి ఇదే నిజము అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఈ చర్చల దాకా పోలేదు. ఇది ఒక పరిశోధన పత్రం, ఇది ఒక రిపోర్ట్ కనుక ఈ రిపోర్ట్ ఒక దిశగా ఆలోచించింది. అయితే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని మనం ఇంకొక రిపోర్ట్ తీసుకొస్తే అప్పుడు దానికి కొద్దిగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ మనం రేపు 4 గంటలకు కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు.